even today I forwarded some notes, it is titled as Sir John note. Yes, ma'am. In that you have even Lord Cornwallis developments. Okay, ma'am. So that is one of the expected question. Vaughan Hastings and Lord Cornwallis judicial developments. They generally ask for essay time. Okay. Government of India Act 1935, Warren Hastings plan, Lord Cornwallis plan. Will you make down? Yes, ma'am. Okay, 3 topics now. Judicial development of judicial administration in presidency towns. Okay. Judicial development in presidency towns. So sometimes when they ask like this, you should write the development, judicial development, whatever you have seen in all the 3 presidencies. That is Bombay, Madras and Calcutta. Sometimes they ask only with regard to Madras also. Judicial development in the presidency town of Madras. Like that also they'll ask. Okay. And short questions. For short questions, Adalat system. Adalat system. Presidency towns. Presidency town. Mayor codes. Yes, ma'am. Next. Charter Act 1600 or East India Company. Government of India Act 1909 and 19. This is for short, ma'am. Short answer. For short questions. Ma'am, could you please repeat it? Government of India Act 1909 or 19. Sometimes in either of it will be asked. Yes, ma'am. And regulating Act 73. Charter Act 1613 ना मेरा ना 16 Charter Act 1600 లేదా ఈస్ట్ ఇండియా కంపెనీ ఏదైనా అడుగుతారో రెండింటికి మీకు సేమ్ ఆన్సర్ ఉంటుంది. ఓకే మ్యామ్. రెగ్యులేటింగ్ యాక్ట్ 1773. ఎస్ మ్యామ్. ఓకే. మేయర్స్ కోర్ట్ చెప్పాను కదా, ఇవి వీటి నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ అమ్మా. మీకు నెక్స్ట్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను చెప్తుంటాను మీకు ఏమేమి వస్తాయి. ఓకే మ్యామ్. మ్యామ్ రాంగ్ ఆన్సర్స్ లైక్ ఓన్లీ దిస్ వన్ ఓన్లీ మ్యామ్. అంటే ఈ యూనిట్లో ఎక్స్పెక్టెడ్ నేను చెప్పాను. ఓకే మ్యామ్. సర్ జాన్ షోర్ ది టాపిక్ ఏదైతే ఇప్పుడు ఇచ్చాను మీకు పేపర్ నేను మెటీరియల్, అది కూడా ఆ డెవలప్మెంట్స్ కూడా అడుగుతూ ఉంటారు. లేదంటే ప్రివీ కౌన్సిల్కి అప్పీల్కి పెట్టుకుంటాం కదా, అప్పీల్స్ టు ప్రివీ కౌన్సిల్, ఆ క్వశ్చన్ కూడా అడుగుతారు. సో జస్ట్ మీరు ఒకసారి రివైజ్ చేసుకుంటే ఈ 4 క్వశ్చన్స్ ఈ యూనిట్ నుంచి ఎక్స్పెక్టెడ్ మీకు లాంగ్లో. సో ఏది వచ్చినా మీరు రాసేస్తారు. ఇవి ప్రిపేర్ అవుతే ఏ క్వశ్చన్ వచ్చినా కూడా రాసేటట్టు ఉంటుందండి. ఓకే. సో yesterday we have seen the defects. What defects were noticed with regard to Mohammedan criminal law, and Lord Cornwallis want to bring those certain reforms against those defects. చూసాం కదా మనం ఏ టైప్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఉంటాయి, ఎవిడెన్స్ ఎలా తీసుకుంటారు, ముస్లిమ్స్కి హిందూస్కి డిఫరెన్స్ ఏంటి, వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ని ఎట్లా తీసుకుంటారు, విల్ఫుల్ మైండా అది వాళ్ళకి అంటే లైక్ అది రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ కింద తీసుకోవచ్చా లేదా, వాళ్ళకి విల్ఫుల్ మైండ్ ఉందా లేదా అనేది ఎట్లా అసెస్ చేస్తారు. ఎవ్రీథింగ్ వీ హ్యావ్ సీన్ ఎస్టర్డే. సో నౌ విల్ సీ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ రిఫార్మ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై Lord Cornwallis. So even this is also included in this material. Today I have forwarded the first material, Sir John Shore. In that you have these developments also, you can go through. Okay, fine. So here we see certain reforms which were introduced in Mohammedan criminal law. So all Fauzdari Adalats are directed to decide
according to this Muslim law, that is Muslim criminal law. And this was modified by Lord Cornwallis. So he has given one code where he has brought certain changes with regard to Muslim criminal law, and he instructed all the Fauzdari Adalats to deal the cases as per this particular law. Condition. So here first thing what they have done is they have given importance to mens rea. అంటే ఏదైనా క్రైమ్ కమిట్ చేసి మనకి క్రిమినల్ లాలో ఇవి రెండు ఎలిమెంట్స్ అనమాట, యాక్టర్స్ రియస్ అండ్ మెన్స్ రియా. అంటే యాక్షన్ ఉండాలి, యాక్టర్స్ రియస్ అంటే యాక్షన్ ఉండాలి, దాంతోపాటు మెన్స్ రియా కూడా ఉండాలి. మెన్స్ రియా అంటే మెంటల్ కండిషన్, విల్ఫుల్ మైండ్ ఉండాలి ఆ రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ కమిట్ చేయడానికి, అప్పుడే అది క్రైమ్ అవుతుంది. సో ఇక్కడ ప్రీవియస్ we have seen the criminal law which was prevailed before Lord Cornwallis taken the charge as Governor General. In that they have not given any kind of importance to this particular element. Mens rea అనేది వాళ్ళు కంప్లీట్ వాళ్ళకి అసలు కాన్సెప్ట్ లేదనమాట. కానీ ఈయన తెచ్చిన రిఫార్మ్స్లో ఫస్ట్ రిఫార్మ్ ఏంటంటే మెన్స్ రియాకి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి, దట్ ఈస్ మెంటల్ కండిషన్. వాళ్ళకి విల్ఫుల్ మైండ్ ఉందా లేదా రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ చేయడానికి అనేది ఫస్ట్ పాయింట్ అనమాట. నెక్స్ట్ పనిష్మెంట్ ఇవ్వాలి అంటే అంటే లైక్ మర్డర్ కానీ ఏ టైప్ అయిన క్రైమ్స్, ఇట్లాంటి సివియర్ క్రైమ్స్కి పనిష్మెంట్స్ ఇవ్వాలి అంటే ఇంటెన్షన్ పార్టీకి ఏంటి, అసలు వాళ్ళు నిజంగానే కావాలనే ఆ మర్డర్ చేశారా, తప్పు చేశారా, సివియర్ రాంగ్ కమిట్ చేశారా లేదా. అంటే ఏంటి, షార్ప్ నైఫ్ ఉంటే ఒక కండిషను, తర్వాత ఎవరినైనా ఇట్లా పైనుంచి పుష్ చేస్తే ఒకలాంటి కండిషన్ వాళ్ళు ట్రీట్ చేశారు. బట్ దే హ్యావ్ నాట్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ ఆన్ ది మెంటల్ కండిషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్ హూ ఈస్ కమిటింగ్ ది రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్. కానీ ఇక్కడ అవన్నీ పక్కన పెట్టేసి ఫస్ట్ వాట్ ఈస్ ది కండిషన్ ఆఫ్ ది పర్సన్, వెదర్ హీ హాస్ రియల్లీ హ్యాడ్ ఎనీ రాంగ్ఫుల్ ఇంటెన్షన్ టు కమిట్ దట్ క్రైమ్ ఆర్ నాట్ అనేది వాళ్ళు ఆలోచించడం మొదలుపెట్టారట. నెక్స్ట్, రిలేషన్స్ ఆఫ్ ఏ మర్డర్డ్ పర్సన్ వర్ డిప్రైవ్డ్ ఆఫ్ ది రైట్ టు పార్డన్ ది అఫెండర్. ఇక్కడ ఏంటి, ముస్లిం క్రిమినల్ లాలో ఎర్లియర్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఎవరైతే రాంగ్ చేస్తారో అఫెండర్ విక్టిమ్ అంటే విక్టిమ్ వాళ్ళు కూడా వీళ్ళ మీద కక్ష తీర్చుకునే ఇది ఉండేదన్నమాట. కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే అవన్నీ తీసేస్తారు, దోస్ ఇమ్మోరల్ థింగ్స్ దే హ్యావ్ డిలీటెడ్ ఫ్రమ్ ది సిస్టమ్. సో మర్డర్ ఎవరికైతే రాంగ్ఫుల్ యాక్ట్ అక్కర్ అయిందో, ఎవరి నష్టం జరిగిందో వాళ్ళ రిలేటివ్స్కి రివెంజ్ అంటే వాట్ వీ కెన్ సే టిక్ ఫర్ టాట్ అంటాం కదా, అది ఏంటంటే లీగల్ హెడ్స్కి ఉండింది, కానీ ఇక్కడ అది రెడ్యూస్ చేసేసారంట. దే బ్రాట్ సమ్, దట్ ఈస్ హియర్ రిఫార్మేటివ్ కాన్సెప్ట్ వాస్ బ్రాట్ ఇన్ టు ఎగ్జిస్టెన్స్ రాదర్ దాన్ టేకింగ్ రివెంజ్. అంటే డిటరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్స్ ఉండేవి, డిటరెంట్ థాట్స్ ఉండేవి. అంటే వాళ్ళు మాకు నష్టం చేశారు కాబట్టి మనం వాళ్ళకి చేయాలి. సో వాళ్ళకి ఎవరు లీగల్ హెడ్స్ లేకపోతే వాళ్ళ రిలేటివ్స్ అది తీర్చుకునేవాళ్ళు. సో ఇప్పుడు అట్లాంటివన్నీ చేయకూడదు అనమాట. అండ్ ఇన్ 1791 ద పనిష్మెంట్ ఆఫ్ మ్యూటేషన్ వాస్ అబాలిష్డ్ అండ్ ఇంప్రిజన్మెంట్ విత్ హార్డ్ లేబర్ వాస్ ఇంపోజ్డ్. అంటే తప్పు చేసిన వాళ్ళకి ఈవెన్ ఇప్పటికైనా కూడా మీకు అరబ్ కంట్రీస్కి వెళ్తే పబ్లిక్ హ్యాంగింగ్ ఉంటుంది. సో వాళ్ళ చేతులు కానీ ఏమైనా కట్ చేసేస్తారు, సివియర్గా అవుతాయి. కానీ ఇక్కడ అంటే మన దగ్గర కూడా ఆ మ్యూటేషన్ అనేది ఉండింది. ఈ యాక్ట్ ప్రకారం, ఈ డెవలప్మెంట్స్లో ఈ 1791 యాక్ట్ ప్రకారం అది అబాలిష్ చేసి whoever has committed any wrongful act will be punished, or sometimes they are punished with hard labor.
అదొక డెవలప్మెంట్. ఇంకేంటంటే the case of refusal of prosecution by the legal heirs. The case was to be tried by the courts circuit. అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా లీగల్ హెయిర్స్ జనరల్గా ఏంటి మనకి నష్టం జరిగితే మన లీగల్ హెయిర్స్ ఉంటారు దాన్ని ఫాలో చేయడానికి. ఒకవేళ అట్లా ఎవరు లేకపోతే కోర్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్ కెన్ కండక్ట్ ది ప్రొసీడింగ్స్ ఇన్ ద సేమ్ మేనర్. అంటే ఒక లీగల్ హెయిర్ లేకపోతే ఎట్లా ఉంటుందో అట్లనే వాళ్ళ బిహాఫ్ ఆఫ్ వీళ్ళు కేస్ని ప్రొసీడ్ చేస్తారనమాట. సో లీగల్ హెయిర్సే చేయాలని ఏం లేదు. ఇన్ కేస్ లీగల్ హెయిర్ ఇస్ నాట్ అవైలబుల్ దెన్ ద కేస్ ఈస్ ఇనిషియేటెడ్ బై ది కోర్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్. Muslim law officers were required to render fatwa on the supposition that their heir was the prosecutor and present at the trial. Fatwa అంటే ఏంటి? ఒక టైప్ ఆఫ్ ఏమంటారు డిక్లరేషన్. కరెక్టేనా? We have a few friends from Mohammedan community also, right? So fatwa is a kind of declaration, what I feel. Is it correct? Proclamation. Declaration, na? Proclamation, yeah. Stopping something for any unlawful act. So that is must, that should be given by the Muslim law officers. It's a must. So that is for, where the people are of Muslim community, then fatwa is a must anamata. Next, sentence was not to be passed by the trial court. అంటే ఇక్కడ లోవర్ కోర్ట్స్ కి ఈ సెంటెన్స్ పాస్ చేసే అథారిటీ లేదు. వాళ్ళని సదర్ నిజామాబాద్ అదాలత్స్కి మాత్రమే, దే ఆర్ ది పీపుల్ హు ఆర్ ఆథరైజ్డ్ టు ట్రయల్ ది కేస్ అండ్ ఇంపోజ్ ది పనిష్మెంట్. సో దిస్ ఈస్ వన్ పార్ట్. సెకండ్ few other developments what we can see is with regard to evidence. ఎవిడెన్స్లో మీరు చూస్తే when evidence is given for one Muslim, 2 Hindus evidence is equalized, and for one man 2 women. Atla we had certain differences, and even with regard to Hindus also, when they take the oath, system was different. So all those reforms were, he made reforms in all those areas. So here evidence was modified, the system of law of evidence was modified during this period. And here religion would not be a bar to be a witness. Like there generally for Muslim cases, Hindus were not allowed to give the witness. They didn't, what we can say, consider them as witnesses. But now it is permitted. A Hindu can give witness for the Muslim and vice versa. So here religion was not a bar for giving the witness. And reforms and organization in the criminal courts. So he has brought certain reforms also with regard to the organization of criminal courts. So Mawsil Fauzdari Adalat was abolished, and in this place 3 new types of courts have come into existence. It is Court of District Magistrate, Court of Circuit, and Sadar Nizamat Adalat. So first level court, that is District Magistrate Court. Above that we have Court of Circuit, and the highest court is the Sadar Nizamat Adalat. So here what we can say, these are the hierarchy of the courts. You can notice how the system has changed, what changes Lord Cornwallis has suggested, or he has brought with regard to the criminal justice system. N number of changes he made. So here we'll see how these district court works, district magistrate, the court of district magistrate works. So for this, collector was the magistrate, and like murder, such type robbery, whatever may be, such cases are dealt by collector of the district as a court judge of the district magistrate. And small cases where like petty offences are there, like defamation, assault, for them only people used to be imprisoned for 15 days, or else strokes were given to them. Those were the type of punishments imposed for
స్మాల్ టైప్ ఆఫ్ కేసెస్, పెట్టి కేసెస్, చిన్న చిన్నవి, అంటే ఎవరినైనా తిట్టడం, లేదంటే ఎవరిదైనా రెప్యుటేషన్ దెబ్బతీయడానికి మనం ఏమైనా స్టేట్మెంట్స్ ఇవ్వడం, ఇలాంటి డిఫమేషన్ కేసెస్, అట్లాంటి వాటికి స్మాల్ సార్ట్ ఆఫ్ imprisonment for 10 days, 15 days, or strokes they used to impose. And if the person was, I mean, the aim of the person was to, I mean, whatever the crime he has committed was of serious nature, then next higher court, that is second stage. In between we have one court of circuit now that come into picture. So here court of circuit takes up only serious offences, where I mean the person can be imprisoned, or where the question of bail comes. Only such cases are entertained by court of circuit. That's a little bit serious nature. So in those days, where the person was charged for murder, theft, robbery, for them bail was not granted. Nowadays, everyone with their influence also getting bails for serious offences, right? So after this, I mean, after the what we can say, giving the final judgment by the court of circuit, they have to prepare one report. That is, what sort of cases they have dealt, what were the parties, what was the judgment given. They have to prepare one detailed report, and that report was to be submitted to the Sadar Nizamat Adalat, that is once in a month, not regularly, it was once in a month. And only Indians and Europeans were under the jurisdiction of this particular, I mean, criminal courts, which were developed by Lord Cornwallis during this period. In that, I mean, only the Indians and Europeans were taken into consideration. That means the cases with regard to Indians and Europeans were only dealt. They were under the jurisdiction of these courts. British subjects, that is citizens of British, they were not covered under this particular court, right? Next type of court is, that is court of circuit only. So here what they have done is, they have divided Bengal, Bihar, Orissa into 4 divisions. So like we have Calcutta, Murshidabad, Dhaka and Patna. So for these 4 divisions, for each division they have established one court of circuit. And here it's like a mobile court with 2 English judges. So these judges were also the servants of the company only. They were not brought from England or nor any other qualified judges of the Britain, but they were also company servants only who are working in India for the East India Company. And it's a mobile court that is moving from one place to another. And these judges were assisted by Muslim law officers like Qazi and Mufti, who are appointed by the Governor General and also removed by them. So they should, I mean, they used to pass the sentence with regard to fatwa. That is, it's a kind of order given by the heads of the religion, right? So they used to give judgments only basing on these what we can say, orders or statements, official statements we say, generally given by religious heads. And once the, I mean, as I've said, court of circuit was supposed to prepare a statement of the cases dealt, what type of cases they have dealt, what was the punishment given, who were the parties, everything, a report has to be prepared, and that has to be submitted once in a month to the Sadar Nizamat Adalat, and where they impose the capital punishments or life imprisonments. In those cases, they are supposed to submit the records of those criminals also to the Sadar Nizamat Adalat. And as I've told you, only Indians and Europeans were brought under the jurisdiction of court of circuit, not the British subjects. And next type of court what we have is Sadar Nizamat Adalat. This is the highest court with regard to criminal justice system. ఇప్పుడు మనకి సుప్రీంకోర్టు ఎట్లా ఉంటుందో, సుప్రీంకోర్టుకి సివిల్ అండ్ క్రిమినల్ 2 జ్యూరిస్డిక్షన్స్ ఉన్నాయి. అలానే ఇక్కడ సదర్ నిజామత్ అదాలత్ ఫస్ట్ క్యాల్కటాలో ఉండింది, దాన్ని
సారీ ముషీరాబాద్లో ఉండింది, మనం లాస్ట్ డెవలప్మెంట్లో చూస్తే మీకు గుర్తుంటే దాన్ని ఇప్పుడు మళ్ళీ కల్కటాకి షిఫ్ట్ చేశారు. ఫస్ట్ కల్కటాని, బట్ ముషీరాబాద్ నౌ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ బిన్ షిఫ్టెడ్ టు కల్కటా. సో ఇక్కడ జడ్జెస్ ఎవరు ఉంటారంటే గవర్నర్ జనరల్ అండ్ members of the council, 4 members council with governor general plus Muslim law officers. Okay, and Nawabs ki inka em authority లేదు. Earlier Nawab, this court was under the control of Nawab, but now that authority has been abolished. It was brought under the control of governor general and council only. So here they have they also started imposing the that is applying the Muslim criminal laws which were brought by Lord Cornwallis at this particular court. And దీనికి అప్పలేట్ జ్యూరిస్డిక్షన్ ఉంటుంది, అంటే లోవర్ కోర్ట్స్ కేసెస్ అన్నీ కూడా ఈ రెఫర్ చేసిన డిస్పోజ్ చేసిన కేసెస్ని వీళ్ళు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు, అంటే దే హ్యావ్ followed the proper law or not in settling the disputes or giving the judgments. Any kind of wrong has been occurred, so that will be rectified by this particular court, a kind of check over the lower courts by the superior authority. And ఇంకోటి ఏంటంటే ఎవరైతే కోర్ట్స్లో వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళ శాలరీస్ కూడా మంచిగా పెంచేశారు. దట్స్ ఓన్లీ టు రెడ్యూస్ ది బ్రైబరీ అండ్ కరప్షన్, బికాస్ పీపుల్ హూ టు వర్క్ ఇన్ కోర్ట్స్ వర్ పేడ్ వెరీ లెస్, చాలా మీగర్ అమౌంట్ ఉంటుంది, జడ్జెస్కి కూడా సరిగ్గా అమౌంట్ పే చేసేవాళ్ళు కాదు వాళ్ళు. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై కరప్షన్ హ్యాస్ ఇంక్రీస్డ్. సో టు రెడ్యూస్ సచ్ యాక్టివిటీస్ దే హ్యావ్ ఇంక్రీస్ ది సాలరీ ఆఫ్ ది పీపుల్ హూ యూస్ టు వర్క్ ఇన్ కోర్ట్స్. నెక్స్ట్ అండ్ సో కోర్ట్ ఆఫ్ అదే హైరార్కీ చూసుకోండి, డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, కోర్ట్ ఆఫ్ సర్క్యూట్, సదర్ నిజామత్ అదాలత్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ కోర్ట్స్లో ఇండియన్ పార్టిసిపేషన్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది, అందరు కూడా జడ్జెస్ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళే ఉంటారు. సో దీస్ వర్ ది డెవలప్మెంట్స్ ఆఫ్ 1991. వీ హ్యావ్ వన్ మోర్ ప్లాన్ ఆల్సో with regard to Lord Cornwallis, that is the judicial plan of 1793. Here he has prepared one code, Lord Cornwallis code antaru. So sometimes they ask the question in this way also. Write a note on the code given by Lord Cornwallis. So you have to write all things right from the beginning, how he has taken the charge of Governor General by putting forward 2 conditions, right? Then what were the defects we noticed and what were the reforms he brought. From there you have to start, because ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, క్వశ్చన్ అడిగిన దానికి స్ట్రైట్గా మీరు ఆన్సర్ రాశారంటే మీకు పాయింట్స్ ఎక్కువ రావు, ఎక్కువ మ్యాటర్ ఉండదు. అందుకే ఎప్పుడైనా కూడా క్వశ్చన్కి హిస్టరీ రాయడం అలవాటు చేసుకోండి, అంటే ముందు ఏం జరిగింది తర్వాత ఆ క్వశ్చన్కి ఎగ్జాక్ట్ ఆన్సర్ రాయండి, అప్పుడు మీకు కొంచెం ఎక్కువ వస్తుంది మెటీరియల్. ప్లస్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఎగ్జామినర్స్కి పేపర్ వాల్యూ చేసే వాళ్ళకు కూడా వీళ్ళకి సబ్జెక్ట్ మీద మంచి ఇది ఉంది అన్న ఒక అవగాహన వస్తుంది, అంటే మార్క్స్ ఎక్కువ పడుతుంది. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది టాక్టిక్ హౌ టు ఇంక్రీజ్ ది మార్క్స్ అండ్ ఆల్సో ది మెటీరియల్ హౌ యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఇన్ ది ఎగ్జామ్ పార్ట్. ఎప్పుడైనా కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ ఎగ్జాక్ట్ వాళ్ళు ఏం అడిగారు, ఇప్పుడు 1935 అడిగారంటే 1935 రాయడం కాదు, 1935 యాక్ట్ ఎందుకు తెచ్చారు, బికాస్ ఆఫ్ ది ఫెయిలియర్ ఆఫ్ 1919 1935 యాక్ట్ వాజ్ బ్రాట్. సో అవి కొంచెం ఒక 1 or 2 ఫీచర్స్ మీరు మెన్షన్ చేసి 1935 యాక్ట్ ఎందుకు వచ్చింది రాసి అప్పుడు ఫీచర్స్ రాశారంటే మీకు కొంచెం లెందీ అయిపోతుంది ఆన్సర్, మార్క్స్ కూడా వస్తాయి. అట్లానే ఇప్పుడు లార్డ్ కార్న్వాలిస్ వాళ్ళ కోడ్ గురించి అడిగారంటే అసలు లార్డ్ కార్న్వాలిస్ ఎలా వచ్చాడు రాయాలంటే, అంటే కండిషన్స్ ఏం పెట్టాడు, అతను ఏ టైంలో వర్క్ చేశాడు, ఎన్ని ప్లాన్స్ ఉన్నాయి, అసలు డిఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయి, మొహమ్మద్ లాలో డిఫెక్ట్స్ ఏమున్నాయి. మెయిన్లీ ఈ concentrated on criminal law, Muslim criminal law. So what were the defects, what type of punishments they used to impose, what changes he brought, అవన్నీ రాసుకుంటూ వస్తే మీకు మంచిగా ఎక్కువ పేజెస్ వస్తుంది అనమాట. ఓకే, సో జ్యుడిషియల్ ప్లాన్ ఆఫ్ 1793 ఒక 10 minutes ఎక్స్ట్రా తీసుకుంటాను మా. ఓకే, సో ఇట్ contains the set of regulations, reforms which he wanted to implement for the development of judicial administration. So in this part
we have first thing to be concentrated is the revenue administration. So collector only revenue. సివిల్ కేసెస్ అన్నీ కూడా మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్కి ఇచ్చేశారు అథారిటీ. కలెక్టర్ వాజ్ వెస్టెడ్ ఓన్లీ విత్ ది కలెక్షన్ ఆఫ్ రెవెన్యూ. సో రెవెన్యూ కలెక్టెడ్ బై కలెక్టర్ అండర్ ది supervision of Board of Revenue, as we have seen in the initial part of this topic. So that was again under the supervision of Governor General Council at Calcutta. So here మీకు మాల్ అదాలత్ అనేది ఉండింది రెవెన్యూ కలెక్షన్కి, తర్వాత బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, గవర్నర్ జనరల్ అండ్ కౌన్సిల్. సో ఇక్కడ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ మాల్ అదాలత్ అనే రెవెన్యూ కోడ్స్ని అబాలిష్ చేసేసారు. సో నౌ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ మాల్ అదాలత్స్. So now we have only collector, board of revenue, governor general and council. That is for revenue administration. And next for civil jurisdiction, civil cases ది ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇక్కడ కూడా కొన్ని చేంజెస్ తీసుకొచ్చారు. మఫ్సిల్ కోర్టు ఏంటంటే సివిల్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ది కంపెనీ వాజ్ మేడ్ జడ్జ్, నాట్ ది కలెక్టర్. ఇనిషియల్గా మఫ్సిల్ కోర్టుకి, మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్, మఫ్సిల్ కోర్ట్ సివిల్ కేసెస్ కోర్టుకి collector was the judge. Now he has been removed. He was entrusted only with the revenue collection, and a civil servant, that is company servant, who used to work for East India Company in India, he was made as the judge of Mawsil Diwani Adalat. ఇక్కడ వాళ్ళకి అసిస్ట్ చేయడానికి కొంతమంది హిందూస్ అండ్ ముస్లిం లా ఆఫీసర్స్ని అపాయింట్ చేశారు. ఎందుకంటే వాళ్ళు లోకల్ కస్టమ్స్ అండ్ ట్రెడిషన్స్ వాళ్ళకి అంత తెలియదు కాబట్టి ఆ లాస్ రెఫర్ చేసి వాళ్ళకి చెప్పడం కోసం హిందూ అండ్ ముస్లిం లా ఆఫీసర్స్ని వీళ్ళకి అసిస్ట్ చేయడానికి అపాయింట్ చేశారు. సో ఇక్కడ మనకి మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ అండ్ బోర్డ్ ఆఫ్ రెవెన్యూ, గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్ అంటే హైరార్కీ ఆఫ్ కోర్ట్స్. సో ఈ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ సమ్ టైమ్స్ it was dealt with civil case only, but sometimes it was also used to try the revenue cases also. So మనకి ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ కూడా ఉంది కదా, గుర్తుందా? ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్, ప్రివీ కౌన్సిల్ మేడం, ప్రివీ కౌన్సిల్ ప్రివీ కోర్ట్. ప్రివీ కౌన్సిల్ ఇంగ్లాండ్లో ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ అపీలేట్ అథారిటీ. ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ అనేది కూడా ఉంది మనకి. ఓకే. సో ఇక్కడ ఏం చేశారంటే ఈ సివిల్ జ్యూరిస్డిక్షన్కి మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ నుంచి ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్కి అపీల్ చేసుకోవడానికి పెట్టారు. సో ఫస్ట్ థింగ్ మనకి ఇక్కడ గవర్నర్ జనరల్ కౌన్సిల్, మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ తర్వాత ఇంకో కోర్టు ఉండింది. బట్ ఏం చేశారంటే ఈ ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ తీసుకొచ్చి దాని మధ్యలో, లైక్ ఇప్పుడు మనకి డిస్ట్రిక్ట్ కోర్ట్, సుప్రీంకోర్టు మధ్యలో హైకోర్టు ఎలా ఉంటుందో అట్లానే మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ తర్వాత ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. అండ్ jurisdiction was extended to collector and other officers also in their official acts. అంటే ఎవరైతే వాళ్ళ అఫీషియల్ యాక్ట్స్లో లైబుల్ అవుతారో ఆ అన్ని కేసెస్ కూడా వీళ్ళు చూసుకోవచ్చు. అంటే లైక్ మనం ఎలా చెప్పొచ్చు అంటే గవర్నమెంట్ యాక్ట్స్, సివిల్ సర్వెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి కదా, అవి కూడా వీళ్ళకి అప్పచెప్పేశారనమాట. సో ఇక్కడ కొంచెం జ్యూరిస్డిక్షన్ కలెక్టర్కి కూడా ఎక్స్టెండ్ చేశారు. సో బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ ఎవరైతే ఉంటారో అంటే కలకత్తాలో విత్ ఇన్ ది 10 kilometers ఆఫ్ క్యాల్కటా వాళ్ళు మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ పరిధిలో తీసుకొచ్చారు. అండ్ ఆ వాల్యూ, కేస్ వాల్యూ కూడా 500 బిలో ఉండాలి. అబౌవ్ ఉంటే సుప్రీంకోర్టు. మీరు ఒక్కటి గుర్తుపెట్టుకోండి, మీరు ఇది కేస్ వాల్యూ 500 అట్లాంటి మరీ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ రాయకపోయినా ఏం పర్లేదు. మేజర్ డెవలప్మెంట్స్, ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఏమున్నాయో అవి మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి. కంప్లీట్గా 100% మీరు ఇవ్వాలని లేదు. బిలో అబోవ్ రూపీస్ అవి ఇచ్చారు కదా, అట్లా మీకు గుర్తుంటే రాయండి. మీకు గుర్తు లేకపోతే అది యూ కెన్ స్కిప్ దట్ పాయింట్, నో ప్రాబ్లం. జ్యూరిస్డిక్షన్ ఒకటి ఇంపార్టెంట్, హైరార్కీ ఆఫ్ కోర్ట్స్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు ఒక ఫ్లో చార్ట్ లాగా రాసుకోవచ్చు. ఎక్కడైతే డెవలప్మెంట్స్ మీరు నోట్ రాసుకుంటారో అక్కడ హైరార్కీ ఆఫ్ కోర్ట్స్ని చిన్న ఫ్లో చార్ట్స్ లాగా రాసుకోండి. అప్పుడు మీకు కన్ఫ్యూజన్ లేకుండా ఉంటుంది. అండ్ నేటివ్ యూరోపియన్స్, బ్రిటిష్ సబ్జెక్ట్స్ అవుట్ సైడ్ క్యాల్కటా వాళ్ళందరూ కూడా సదర్ దివానీ అదాలత్ కింద వస్తారనమాట. ఓకే.
అండ్ ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ అనేది న్యూ కోర్ట్ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ సదర్ దివానీ అదాలత్కి అపిలేట్ కోర్ట్ లాగా ఉందన్నమాట. అంటే సదర్ దివానీ అదాలత్ నుంచి వీ కెన్ అపీల్ టు ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. ఇవన్నీ కూడా ఏంటంటే మనకి ఇంగ్లాండ్లో ఆల్రెడీ ఉన్న కోర్ట్స్ వీళ్ళు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఇంట్రడ్యూస్ చేసుకున్నారంతే. సో ఈచ్ డివిజన్లో వాళ్ళు ఈ ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్స్ ఆఫ్ అపీల్ పెట్టారు. యాక్చువల్గా ఇవి మనకి ప్రీవియస్ కొన్ని జ్యుడిషియల్ డెవలప్మెంట్స్లో మనం చూడొచ్చు, బట్ హియర్ దే హ్యావ్ బీన్ రీఎస్టాబ్లిష్డ్ అనుకోవాలంతే. అండ్ విత్ 3 company servants, దిస్ ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్ వర్క్స్ ఇన్ ఎవ్రీ డివిజన్, దట్ ఈస్ ఈచ్ డివిజన్ విత్ 3 company servants. సో ఇక్కడ మీకు మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్, ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్, గవర్నర్ జనరల్ ఇన్ కౌన్సిల్, దెన్ వీ హ్యావ్ వాట్ వీ కెన్ సే ప్రివీ కౌన్సిల్. అట్లా ఒక హైరార్కీ అనమాట. ఇక్కడ కరప్షన్ ఛార్జెస్ ఉంటాయి కదా, జడ్జెస్కి అగెయిన్స్ట్ ఏమైనా కరప్షన్ ఛార్జెస్ ఉంటే అవన్నీ కూడా సదర్ దివానీ అదాలత్కి ఫార్వర్డ్ చేస్తారు. అండ్ ఇట్ కీప్స్ సూపర్విజన్ ఓవర్ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్. ఇదొకటి. అంతే. ఇంక దీని తర్వాత మీకు కొన్ని చిన్న చిన్న సబార్డినేట్ కోర్ట్స్ని కూడా వాళ్ళు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. మున్సిఫ్ కోర్ట్స్ మీరు ఇప్పుడు కూడా కొన్ని చోట్ల చూస్తూ ఉంటారు, మున్సిఫ్ కోర్ట్స్. సో ఎవ్రీ డిస్ట్రిక్ట్లో వాళ్ళు సదర్ అమీన్స్ ఆర్ కమిషనర్స్ని అపాయింట్ చేశారనమాట. చిన్న చిన్న పెట్టి కేసెస్ని చూడడానికి ఈ కమిషనర్స్ని అపాయింట్ చేశారు. సో ఇంకోటి ఏంటంటే ల్యాండ్ లార్డ్స్, ఫార్మర్స్, తహసీల్దార్స్ వీళ్ళనేమో మున్సిఫ్ కోర్ట్స్లో ఏంటంటే ఈ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ పైన బర్డెన్ తగ్గించడం కోసం ఈ చిన్న చిన్న కోర్ట్స్ని అపాయింట్ చేశారు. కాకపోతే ఈ చిన్న కోర్ట్స్ జడ్జెస్ని కూడా అపాయింట్ చేసేది ఏంటంటే మఫ్సిల్ దివానీ అదాలతే. అండ్ అపాయింట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా సదర్ దివానీ అదాలత్ అప్రూవ్ చేయాలి. సో వీళ్ళకి ఈ చిన్న కోర్ట్స్కి జడ్జెస్కి వాళ్ళకి ఏం శాలరీస్ ఉండవు, వాళ్ళు జస్ట్ ఆనరరీగా ఆన్ గుడ్ టర్మ్స్ దే హ్యావ్ టు వర్క్ అనమాట. వాళ్ళకి ఏం శాలరీస్ ఏమి ఉండవు. సో దే పేడ్ కమిషన్, అంటే లిటిగేషన్స్ మీద వాళ్ళకి కమిషన్ వస్తుంది అనమాట. అంతేకాని ఫిక్స్డ్ శాలరీ అనేది ఏమి ఉండదు. సో ఈ స్మాల్ కోర్ట్స్ నుంచి వీ కెన్ అపీల్ టు మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్, ఫ్రమ్ దేర్ వీ కెన్ అపీల్ టు ప్రొవిన్షియల్ కోర్ట్ ఆఫ్ అపీల్. అండ్ నెక్స్ట్ వీ హ్యావ్ రిజిస్ట్రార్స్ కోర్ట్. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ న్యూ టైప్ ఆఫ్ కోర్ట్ వేర్ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్ రెఫర్ చేస్తుంది అనమాట. అంటే కేసెస్ అప్ టు 200 రూపీస్ వాల్యూ ఉన్న కేసెస్ని దే రెఫర్ టు రిజిస్ట్రార్. అండ్ వాళ్ళు కేస్ని సెటిల్ చేసినా కూడా దట్ కేస్ హ్యాస్ టు బి కౌంటర్ సైన్డ్ బై ది జడ్జ్ ఆఫ్ మఫ్సిల్ దివానీ అదాలత్. అప్పుడే రిజిస్ట్రార్స్ ఇచ్చిన జడ్జిమెంట్స్కి వాల్యూ ఉంటుంది, అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ వాల్యూ. సో ఈ రిజిస్ట్రార్స్ మళ్ళీ ఎవరు అంటే దే ఆర్ ది సేమ్ ఓల్డ్ కంపెనీ సర్వెంట్స్. సో జనరలీ they deal with small petty cases where the value of the case may be up to 200 rupees. So court fee abolish చేస్తారు. అండ్ ఇక్కడ నుంచి litigants has to pay the pleaders fee. అంటే ఇప్పుడు మనం అడ్వకేట్స్కి ఫీ పే చేస్తున్నాం కదా, అది ఈ పీరియడ్ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఇదివరకు వాళ్ళు కోర్టు పే చేసేవాళ్ళు, ఇప్పుడు కోర్ట్ ఫీ అబాలిష్ చేసేసి డైరెక్ట్ ప్లీడర్స్కి వాళ్ళు పే చేస్తున్నారు. And that was with regard to civil jurisdiction. And criminal justice system ఎట్లా డెవలప్ అయిందంటే ఇది కంటిన్యూ చేయమంటారా సార్? వెయిట్ చేస్తుంటారు. ఇది ఒక చిన్న టాపిక్ ఉంది, రేపు చెప్పేసి సెకండ్ యూనిట్ మొదలు పెట్టేస్తాను. స్మాల్ టాపిక్ ఓన్లీ, క్రిమినల్ జస్టిస్ సిస్టమ్ విచ్ డెవలప్డ్ డ్యూరింగ్ ది పీరియడ్ ఆఫ్ లార్డ్ కార్న్వాలిస్, లాస్ట్ పార్ట్. అండ్ విల్ స్టార్ట్ ది సెకండ్ యూనిట్ టుమారో. ఓకే మేడం. ఎనీ డౌట్స్ మీరు నేను పంపించిన మెటీరియల్ చూసుకోండి. ఇక్కడ మీకు అర్థం అవ్వకపోయినా ఏ డౌట్ ఉన్నా కూడా యూ కెన్ ఆస్క్ మీ, నో ప్రాబ్లం. మేడం మెన్సరియా అన్నారు కదా ఒక వర్డ్, ఇంకొక వర్డ్ ఏదో అన్నారు మేడం. యాక్టస్ రియస్, యాక్టస్ రియస్ మీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ యాక్టస్ రియస్, ACTU యాక్టస్ రియస్, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ అని కొట్టండి మీకు వస్తుంది. నెక్స్ట్ మీకు లా ఆఫ్ క్రైమ్స్ ఉంది కదా, నెక్స్ట్ సెమిస్టర్లో ఉంటే దానిలో వస్తుంది మీకు. మెన్సరియా యాక్టస్ రియస్, REUS, ఓకే. యాక్టస్ రియస్. ఓకే, ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ క్రైమ్ కొడితే మీకు నెట్లో వచ్చేస్తుంది.
Right. So, shall I conclude the class? It's already 7:10. Sir, wait చేస్తుంటారని ఇంకేం లేదు. Tomorrow we'll conclude. I mean, first unit and start the second unit. Okay.